wanahabari na wadau mbalimbali wa vyama vya siasa, sisi watu wa dini, wakati tukikutana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna salamu yetu maalum inasema dini mbalimbali, na tunaitikia upendo, haki na amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote hatuna budi kukushukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa viumbe vyote. Tunamshukuru kwa neema ya uhai na upendo wako kwetu sisi wanadamu usio na kikomo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua nafasi hii kutoa pongezi na shukrani za dhati za kipekee za viongozi wa dini kwako, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa wanayoifanya katika kulitumikia taifa letu la Tanzania katika masuala mbalimbali, hasa ya kiuchumi, kijamii, ikiwemo kuongeza taasisi za elimu na kuhamasisha wananchi kujikinga na janga hili la korona na ukimwi. Tunamshukuru pia Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, wewe mwenyewe Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa, pamoja na watendaji wengine wa serikali kwa ujumla, kwa kujituma kwao, kujitolea katika kuhudumia wananchi, kukabiliana na changamoto mbalimbali bila ubaguzi wala upendeleo, na hususan katika kukabiliana na tatizo hili la ukimwi. Tunamuomba Mola wetu aendelee kuwatia hamasa na kuwajalia afya njema viongozi wetu, ili muendelee kusimamia haki, uadilifu, amani na upendo kwa watu wote nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo tunaadhimisha kilele cha wiki nzima ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, ambayo shughuli zake zilianza tarehe 24 Novemba 2021 hapa jijini Mbeya. Kauli mbiu ya maadhimisho haya kwa mwaka huu inasema: zingatia usawa, tokomeza ukimwi, tokomeza magonjwa ya mlipuko. Kauli mbiu hii inataka kutukumbusha Watanzania kufanya tafakuri ya kina ya hali tulionayo kama taifa. Kwa upande wetu, taasisi za dini tumekuwa na mdahalo na viongozi wa dini na vijana, ambapo suala la unyanyapaa lilijadiliwa kwa kina na viongozi wa dini, na wameendelea kujiimarisha katika kutokomeza unyanyapaa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na ukimwi. Tatizo la ukimwi lilikuwepo muda mrefu, na viongozi wa dini kupitia taasisi zetu tumehamasisha upimaji kwa kutumia maeneo yetu ya ibada, yani co-location, kupima VVU, kutoa huduma za kujikinga, kutoa tiba kupitia hospitali zetu, vituo vya afya na zahanati. Vile vile tumeshiriki kukabiliana na unyanyapaa, ukatili wa kijinsia ambao ni kichocheo cha kuongezeka kwa maambukizi ya VVU, kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine. Aidha, taasisi zote za dini zinaendelea kuombea nchi yetu dhidi ya majanga ya maradhi yanayokabili dunia, ikiwemo VVU na ukimwi pamoja na uviko 19. Hivyo tutakuwa sahihi kuitafsiri kauli mbiu hii ambayo inatutaka tusibweteke katika kuendeleza juhudi nzuri zilizofikiwa na taifa letu katika mapambano dhidi ya VVU na ukimwi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kanuni ya msingi iliyoweka katika kufikia malengo endelevu ya dunia SDG 17 ni kwenda pamoja na bila kumwacha yoyote nyuma. Maana yake ni kwamba maendeleo ya kweli yatafikiwa ikiwa hakuna Mtanzania atakayebaguliwa kwa hali yake ya afya, eneo analotoka, jinsia, kabila, dini yake. Mambo haya pia ndio msingi pekee wa haki za binadamu na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika kuvisawiri viumbe vyake. Hivyo basi, mapambano dhidi ya ukimwi yanakuwa ni juhudi za kupingana na haki ya kupata huduma za afya,
matibabu, haki ya usawa katika soko la ajira, haki ya usawa baina ya wanaume na wanawake, na haki ya usawa ya kulinda jamii. Hivyo tuna wajibu kama taifa kuondoa mila na desturi potofu zinazozuia taifa letu kufikia dira yake ya maendeleo na nia thabiti ya kuangamiza maadui watatu wa taifa letu ambao kila mmoja anawajua kuwa ni umaskini, ujinga na maradhi. Ujumbe mahususi kwa viongozi wa dini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia hayo tuliyotangulia kuyasema na kwa muktadha wa maadhimisho haya hii leo, sisi viongozi wa dini, mosi, tunahimiza waumini wetu na viongozi wa serikali kusimamia maadili na utu na utamaduni wetu, kuzilinda tunu za taifa letu. Nguvu kubwa ielekeze katika kuikinga jamii na maadui watatu: maradhi, umaskini, ujinga, kwani kinga ni bora kuliko tiba. Pili, tunaunga mkono juhudi za serikali kupitia Tume ya Kudhibiti Ukimwi TACAIDS katika jitihada za kukabiliana na tatizo la VVU na ukimwi. Sisi viongozi wa dini tumedhamiria na tunaazimia kuendelea kuelimisha waumini wetu kuhusu unyanyapaa, mila potofu, na tutahimiza kuepuka dhambi za kuwabagua watu wanaoishi na maambukizi ya ukimwi na VVU. Kwa kushirikiana na serikali na wahudumu mbalimbali wa sekta ya afya, tunaendelea kuboresha mazingira ya nyumba zetu za ibada kuwa kimbilio kwa wanaohitaji huduma ya kutambua afya zao, na tutakuwa chemchem ya kusambaza ujumbe wenye matumaini kwa Watanzania wote, hususan wanaume na vijana balehe ambao wengi wao hawajitokezi kupima. Tatu, tunaiomba serikali iendelee kutoa elimu kwa wahudumu wa afya na kutoa wito kwa wahudumu wa afya wazidishe umakini katika kutunza siri za wagonjwa, hususan hali zao za kiafya. Nne, kwa upande wetu viongozi wa dini tunaendeleza juhudi zote ambazo nimezitaja hapo juu awali, na tutazidi kutoa elimu kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum pasipo na ubaguzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia sisi viongozi wa dini tunaunga mkono juhudi za serikali katika kupambana na uviko 19 na tuko tayari kuendelea kuhamasisha waumini wetu, jamii nzima na Watanzania kujitokeza kupata chanjo dhidi ya uviko 19. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya viongozi wa dini, naomba nipongeze juhudi zinazofanywa na serikali ya Marekani kutoa fedha kwa ajili ya kuwawezesha programu za ushirikiano kati ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ukimwi UNAIDS na mfuko wa dharura wa Rais wa Marekani PEPFAR. Programu hii ina lengo la kuboresha ushirikiano kati ya serikali na viongozi wa dini katika mwitiko dhidi ya ukimwi kwa kuhamasisha wanaume na watoto ambao wapo nyuma katika kupata huduma za VVU na ukimwi. Kupitia mpango huu, tunapongeza mpango kazi ambao tunaendelea kutekeleza kwa uratibu wa TACAIDS kwa ajili ya kutuwezesha sisi viongozi wa dini kukutana, kujadili mipango mbalimbali ya kutokomeza maambukizi ya VVU, ukatili wa kijinsia, unyanyapaa katika makundi ambayo tunayahudumia kila siku katika ibada zetu. Sisi viongozi wa dini tunaishukuru serikali ya Marekani kwa kuendelea kuwezesha mpango huu. Aidha, tunaomba muendelee kuiwezesha serikali ya Tanzania katika utekelezaji wa programu hii katika mwitiko dhidi ya ukimwi na VVU. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimalizie kwa kusema bayana kuwa imani zetu kama Watanzania kamwe hazituzuii kutafuta tiba kwa kutumia njia za kisayansi na ushauri wa wataalamu wa afya. Akitokea mmoja kati yetu viongozi wa dini akienda tofauti katika mawaidha au mahubiri yake, basi jamii imtazame kama mtu anayetoa maoni yake binafsi, wala sio msimamo wa viongozi wa dini na taasisi zao. Sisi tuna imani kuwa kutii elimu ya sayansi na kanuni nyingine zinazoelekea na wataalamu husika ni vigezo muhimu
katika kuboresha ustawi na maisha ya watu wetu. Aidha, ninaomba nitumie fursa hii pia kuwashukuru waandaaji wa shughuli hii kwa kutukutanisha pamoja na kufanya tafakuri ya kina kuhusu hali halisi ya wapi taifa letu lilipo katika mapambano dhidi ya VVU na Ukimwi. Tunapotafakari mahala tulipo katika masuala ya VVU na Ukimwi, ni vizuri kumweka Mungu karibu na kumtegemea katika nafuu zote tunazoziomba katika tatizo hili. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie kumuomba Mwenyezi Mungu aibariki taifa letu, awatie nguvu viongozi wetu ili waweze kutenda haki na kusimamia maadili. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba kuwasilisha. Asante, naomba tumpongeze kwa makofi mengi. Ni Shehe Nuhu Jabiri Mruma, mwakilishi wa taasisi za dini, akitoa salamu za taasisi ya dini. Mbeya oye! Anakwenda pale kukabidhi kwa mgeni rasmi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu na waheshimiwa viongozi na wananchi wenzangu, katika mapambano haya dhidi ya Ukimwi hatuko peke yetu. Tunao wadau wa maendeleo, development partners, lakini pia kwa sababu leo ni maadhimisho ya kimataifa, tunaye pia mwakilishi wa Umoja wa Mataifa. Kwa ridhaa yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba sasa nimkaribishe balozi wa Marekani, Mheshimiwa Donald Wright, ambaye yeye ni mwenyekiti wa wadau wa maendeleo DPGs, ili aweze kutoa salamu zake. Karibu sana Mheshimiwa balozi wa Marekani. Tumkaribishe kwa makofi mengi sana. Prime Minister Honorable Kassim Majaliwa, Honorable Deputy Speaker Tulila Haxon, Honorable Janista Magama, Minister of State, Policy, Parliamentary Affairs, Labor, Employment, Youth, and Disabled. Honorable Dr. Dorothy Gwajima, Minister of Health, Community Development, Gender, Children, Elderly, and the Elderly. Permanent Secretaries, Dr. Leonard Maboko, Executive Director of TAC-AIDS, Zlatan Mislich, Resident Coordinator of the UN System, Ms. Letitia, Chairman of the NACOPIA, people living with HIV, implementing partners, journalists, ladies and gentlemen, all protocols observed. Let me begin by saying it's an honor and a great pleasure to once again be a part of Tanzania's World AIDS Day commemoration events. I extend my congratulations to the Tanzanian Commission for AIDS, TAC-AIDS, and the regional government authorities led by Regional Commissioner Mr. Juma Homera for organizing this important event here in Mbeya. I'm privileged to be here today representing not only the United States government, but also the broader development partners on HIV and AIDS. This group is comprised of all bilateral and multilateral partner donors, including the United States President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, and the UN family. This forum interfaces with the government of Tanzania through TAC-AIDS and the National AIDS Control Program to ensure technical support and funding for comprehensive HIV response here in Tanzania. World AIDS Day is a day to reflect on the progress made in the HIV response, to remember those who have died from AIDS-related illness, and to remind ourselves of the work still ahead. Today, we rally to show support for our shared vision of achieving the 3 zeros: 0 new HIV infections, 0 AIDS-related deaths, and 0 discrimination among people living with HIV. Let each one of us here today understand that ending AIDS is within our reach, both globally and here in Tanzania. As ambassador, one of my top priorities is to contribute to the improvement of health of Tanzanian people.
PEPFAR is at the forefront of that effort, supporting the government of Tanzania in collaboration with other development partners. On behalf of the DPG AIDS, I'd like to commend Tanzania for your tremendous progress towards HIV epidemic control, as demonstrated through our collective pursuit of the 95-95-95 objectives. 18 years ago, for example, there were only 1,000 people on antiretroviral treatment here in Tanzania. Honestly, that meant HIV was often a death sentence. Today, there are more than 1.4 million Tanzanians who are receiving this life-saving treatment. With proper care and treatment, people living with HIV can now live healthy and fulfilling lives. Achieving this milestone can be attributed to the government of Tanzania under the leadership of the Honorable Prime Minister and the Honorable Minister of Health through TAC-AIDS and NACP. You ensured that Tanzania adopted evidence-based policies and programmatic best practices to ensure people living with HIV have access to HIV testing, that they have the best drugs, they adhere to their treatment, and most importantly, they stay in care. Notably, the NACP also responded quickly to minimize the impact of COVID-19 on people living with HIV by expanding community ARV distribution and multi-month dispensing. This is proven to improve adherence and ultimately improve viral load suppression. A lot has changed in the last 18 years since PEPFAR began. Today, we have voluntary medical male circumcision and pre-exposure prophylaxis, or PrEP, for prevention. Self-testing and index testing have improved HIV case findings. Community-based antiretroviral distribution helps us reach clients who struggle to come to health facilities. I commend POROG for the execution of these initiatives through strategic oversight of service provisions at the regional and at the local level. Although Tanzania has made significant progress toward achieving epidemic control, new HIV infections continue to occur. I encourage Tanzania to renew its focus on primary prevention, especially for adolescent girls and young women who bear a disproportionate burden of new infections in Tanzania. According to UNAIDS, in 2019, of the 77,000 new HIV infections in Tanzania, 60% of these were among girls and women. If we want to reach epidemic control, we must put adolescent girls and young women at the center of our strategy and address the drivers of new infections within this population by enhancing educational opportunities through family planning and increased economic empowerment. And I commend the government for launching the National Accelerated Investment Agenda for Adolescent Health and Well-Being, and for developing the Gender Operational Plan, which addresses gender inequities and gender-based violence to meet the needs of women and adolescent girls in the national HIV response. As I said a few minutes ago, achieving epidemic control is in our reach, both globally and here in Tanzania, but there's a lot of work to do. We must continue to offer TB preventive therapy to reduce mortality among people living with HIV. We must ensure PrEP is widely available to prevent new infections for those vulnerable populations. We must identify adolescents, adults, and children who don't know their status, especially those who are hard to reach, and then link them to treatment and assure that they achieve viral load suppression. I want to remind us of the unfortunate reality that people living with HIV still experience stigma and discrimination. Stigma and discrimination pose key barriers for people living with HIV,
and for key populations to access services. We must continue to work together to ensure HIV services are client-centered and tailored to the population who are most affected by HIV. The new Global AIDS Strategy and Political Declaration 2021 calls for putting people living with HIV at the center of the HIV response. And the government of Tanzania is doing just that in their ongoing revision of the health sector strategic plan. Communities need to be continuously empowered to deliver people-centered services and promote accountability in HIV response. To maintain all the gains Tanzania has made and to achieve our shared goal to end HIV by 2030, we can't overlook the need for resources for enhanced sustainability. The United States government's PEPFAR program, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, and the UN family provide significant financial and technical support to Tanzania's HIV response. Let me take just a moment to acknowledge that PEPFAR will be providing nearly $450 million during the current fiscal year alone. Over the last 18 years, the United States government has invested more than $5.4 billion in Tanzania's HIV and AIDS response. And the Global Fund will bring an additional $721 million to Tanzania between 2021 and 2023 to fight AIDS, tuberculosis, malaria, COVID-19, and to strengthen the health system. Honestly, donor funding will not be available forever, especially as other emerging and global priorities take center stage. Therefore, on behalf of the United States government and the DPG AIDS, I pledge to support the government of Tanzania to develop durable plans to increase domestic resource mobilization for HIV/AIDS. At the same time, HIV must be a priority for health financing and should include support for universal health coverage and allocation to the AIDS Trust Fund. Data from recently concluded UN AIDS investment case and the draft reports of the National Health Account indicate that external sources account for over 90% of financing for HIV/AIDS in Tanzania. I call on the government of Tanzania to increase domestic funding for HIV response and to focus on strengthening health systems in support of this effort. This year's global theme for World AIDS Day is End Inequalities, End AIDS, End Pandemics. This theme is a great reminder that we're still living in a world plagued by inequalities and the COVID-19 pandemics. I'd like to commend the government's recent efforts to scale up access to COVID-19 vaccines, which will help us ensure that gains we have made toward HIV epidemic control are not lost. Access to COVID-19 vaccinations should be prioritized for people living with HIV and for healthcare workers to ensure continued safe access to essential care and treatment services. The dual pandemics of COVID-19 and HIV have impacted all PEPFAR-supported countries, and the COVID-19 pandemic has dramatically altered the landscape of global health by shifting resources, drawing attention to gaps in health systems, and exposing the inequalities that make some people more vulnerable to diseases like HIV. I'd like to challenge all of us to use the lessons learned from COVID-19 to build resilient and adaptable health and community systems. The theme of End Inequalities, End AIDS, End Pandemics should inspire us all to act together as partners alongside the government of Tanzania to end the HIV/AIDS epidemic globally. As part of our commitment as development partners, we further pledge to do our part to support the government of Tanzania in reaching its strategic objectives.
These objectives, as set out in the National Multi-Sectorial Framework for HIV and AIDS and the Health Sector HIV Strategic Plan, outline a clear path to the 95-95-95 targets. This path includes delivering quality, people-centered HIV prevention and treatment services. It includes a focus on strengthening the capacity and resilience of communities and health systems to address the HIV epidemic and other public health challenges. It underscores the importance of partnerships to ensure impact and to share the burden of our collective efforts to accelerate national ownership of the HIV and AIDS response. In closing, let us be reminded that global inequalities affect us all, no matter who we are or where we're from. As the American ambassador to Tanzania, I reiterate my commitment to our important bilateral relationship with Tanzania. This is a relationship that has lasted 60 years. Together, we will continue to make progress to improve the health of the Tanzanian people. I can see that all of us gathered here today are committed to end inequalities, end AIDS, and end pandemics. Asante sana. Naomba tupige makofi mengi sana kwa balozi wa Marekani hapa nchini, Dr. Donald Wright, ambaye ndio mwenyekiti wa wadau wa maendeleo, akitoa salamu zake. Hapo mwisho ndio patamu zaidi, anasema wao kama Marekani wataendelea kushirikiana Tanzania katika nyanja mbalimbali, lakini amesema mapambano dhidi ya ukimwi yanaendelea vizuri na kuna dalili zote kwamba tutafikia zile 0.3, kwamba hakutokuwa na unyanyapaa, hakutokuwa na maambukizi mapya, wala hakutokuwa na vifo. Kutokana na mipango kabambe iliyopo, sasa tunashuhudia watu wenye virusi vya ukimwi wanaendelea kuishi maisha ya kawaida na kufanya shughuli zao za kujenga uchumi. Zaidi ya hapo, amesisitiza pia tusisahau chanjo dhidi ya uviko 19 kwa watu wote, lakini pia hawa waathirika wa ukimwi ni muhimu pia. Tuongeze makofi kwake mengi. Asante, tukushukuru sana. Sasa kwa heshima na taadhima, tupate salamu za mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa, Bwana Zlatan Milicic. Karibu. Tumkaribishe naye kwa makofi mengi. Kama nilivyosema, dunia nzima leo inaadhimisha siku hii. Mbeya oye! Mbeya safi! Your Excellency, Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Minister Jenista Magama, Honorable Minister Dorothy Gwajima, Honorable Deputy Speaker Tulia Ackson, Regional Commissioner, Chairman of the Tanzania Commission on AIDS, Ambassador Wright of the United States, government officials, development partners, UN colleagues, invited guests, members of the press, mabibi na mabwana, habari za asubuhi na salaam alaikum. It is an honor to be a part of the World AIDS Day commemorations today here in Mbeya and to speak on behalf of the United Nations system. I must start by thanking and congratulating the government and its partners that have come together to organize these exhibitions and today's event. Hongereni sana. The world commemorates World AIDS Day every year on 1st of December. On this day, people around the world come together in support of people living with or affected by HIV and to remember those who lost their lives to AIDS. World AIDS Day has been observed by the United Nations since 1988. Today, we have an opportunity to reflect on the progress made in the response to HIV and to remind ourselves of the work that lies ahead to end AIDS as a public health threat by 2030 as part of the Sustainable Development Goals.
We are mobilizing action for our shared vision of achieving the 3 zeros. 0 new HIV infections, 0 AIDS-related deaths, and 0 discrimination against people living with HIV. 40 years since the first AIDS cases were reported, HIV still threatens the world, including in Eastern and Southern Africa and in Tanzania. The world is not on track to deliver on the shared commitments to end AIDS by 2030. This is not because of lack of knowledge or tools to beat AIDS, but because of structural inequalities that obstruct proven solutions to HIV prevention and treatment. Without bold action against inequalities, the world risks missing the targets to end AIDS by 2030, as well as a prolonged COVID-19 pandemic and the spiraling social and economic crisis. Economic, social, cultural, and legal inequities must be ended as a matter of urgency. With these objectives in mind, this year the theme of World AIDS Day is, as we heard, End Inequalities, End AIDS, and Pandemics. As well as being central to ending AIDS, tackling inequalities will advance the human rights of people with and at risk of HIV and make societies better prepared to beat COVID-19 and other pandemics. It will save millions of lives and support economic recovery and stability. But ending inequalities requires transformative change. Political, economic, and social policies need to protect the rights of everyone and pay particular attention to the needs of disadvantaged and marginalized communities who have been left furthest behind. We all remember the maiden address to the United Nations General Assembly of Her Excellency the President, Samia Suluhu Hassan, during the high-level meeting on AIDS in July this year, when she endorsed the political commitment on AIDS and pledged the government's support. Achieving our shared objective to end AIDS globally and in Tanzania requires bold action and us working together. I commend the government in taking important steps to integrate the global AIDS strategy to end AIDS by 2030. An important part of our United Nations work in Tanzania is to support the government's response to HIV and AIDS. In 2020, the Joint Team on AIDS, which includes several UN organizations, provided technical support that helped Tanzania secure $480 million to fight HIV and tuberculosis by preventing thousands of new HIV infections and increasing access to services for marginalized populations. These resources will significantly contribute to the overall goal of meeting the 2030 SDG target of ending AIDS and tuberculosis as public health threats in Tanzania, also by keeping at least 1.3 million adults and children living with HIV on life-saving treatment, preventing thousands of new HIV infections, reaching vulnerable populations, and reducing inequalities in access to services. It will also be a catalyst for domestic resource mobilization and progress towards universal health coverage. We know that some people, such as people with disabilities, are often at higher risk of exposure to HIV. Understanding these risks and the extent to which they are linked to social barriers is essential for designing effective and inclusive response to HIV and AIDS. The data shows that women are disproportionately affected by HIV, which is why in collaboration with Tanzania Commission for AIDS, the UN has conducted a gender assessment and developed a gender operational plan. This plan prioritizes actions to achieve a gender transformative HIV response that reduces the burden of HIV and AIDS on women and girls and ensures integrated services that respond to their needs.
UN agencies are also assisting the government to address cervical cancer, an AIDS-defining disease that is the leading cause of cancer-related morbidity and mortality among the women in Tanzania.